So our story today is the gladiator's son. ابن مين؟ المحارب أو المقاتل صح. Who can read for me, please? Go ahead. Gladiator. His son. أكبره شوية. His son took his son, yeah, and lived in this home. Legally and rough and Lincoln well. Very good. Calloused. Callous one. Son change was in them you with Lincoln. Gladiator. What's the word again? Gladiator. School to being training son Soon. soon. But this is not the life I want for you. I do not want you to very Ever. stand in Arena. and forget Fight. another gladiation or fast stone Tonight. You will run Away. go to school and Learn. to Math. Greek Greek. and learn from Geography. geography, learn from Plato. and Socrates. secretary. Let's stop here, Shanna. Let's analyze what we read. Thank you, by the way. The gladiator took his son's hand in his own rough and calloused one. What does it mean if this person's hand is rough and calloused? لو قلت لكم الانtonym, what is an antonym? العكس, المعنى. The antonym of rough is soft. So what is rough? قاسي. Callous جم. مين هلا لما انت تحمل الاوزان ايش بصير هون؟ مع المده ايوه بيبسوا بصير هيك يابس مشقق بيكون هيك حتى بيجرح مثلا لو تعمل هيك على ايد حدا. These are calluses. هدول اللي بيطلعوا اسمهم calluses. So calloused hands اللي بيكون عليهم هالشي. Son, they want to send you to gladiator school to begin training soon. But this is not the life I want for you. وين بدهم يودوا ابنه؟ أيوة بدهم يعلموه القتال. Gladiator school. I do not want you to ever stand in an arena and fight another gladiator or beast. What's an arena? زي الحلبة زي كيف تشوفوا MMA wrestling. The thing that they fight inside of is an arena, technically. Okay. Thank you.
and fight another gladiator. Gladiator قلنا معناه or beast اللي هو الوحش. So this is the father talking to his son. أصلاً دليل نعرف إنه في حكي كيف. We have quotation marks. هدول الشحطتين. These are quotation marks. حدا عم بيحكي. So the gladiator, the father, is talking to his son. He's telling him he doesn't want this life for his son. Go to school and learn math, Greek, and geography. هلا هداك الأيام إيش كان اللغة اللي بيتعلموه بحضارتهم؟ Greek, اليوناني. Math, رياضيات. And geography, what is geography? Geography. Learn from Plato and Socrates. Plato and Socrates هم مش مفلسفين، ايش الكلمة بالعربي؟ لا هم مفكر شو اسمه مفكر يوناني مفكر يوناني yes philosophers فيلسوف يوناني وبرضه سوكراتيس نفس الشيء فيلسوف يوناني أتوقع يوناني. Rise above all of this. Rise above all of this. What are we saying? Rise above all of this. اطلع من البيئة هذا. صير إشي. Become someone. Learn. Get an education. Who can please read for me? Go ahead. Marco looked around the drunk cell, the scarred faces of the other gladiator. This was the only life he had ever known, and he didn't want to leave. However, one by one, the gladiators nodded and told Marco to listen to his father's wise words. Very good. Marco looked around the dark, dank cell. Dark meaning الظلام سواد dark. dank هلا الاشي الدانك تعرفوا المكان اللي هيك مرطب خنقة فيه هيك رطوبة عادة بيكون شيء تحت الأرض like a basement. So dank when you say that a room is dank إنه يكون هيك فيه رطوبة مرطب. So Marco looked around the dark, dank cell. Cell, what is a cell? زي زنزانة, yes, هو زنزانة. At the scarred faces of the other gladiators. What did the other gladiators have on their faces? Scars. اللي هو علامات, yes. أيوة, from their fights, we can assume. This was the only life he had ever known, and he did not want to leave. However, one by one, the gladiators nodded and told Marco to listen to his father's wise words. يعني هم برضو الgladiators الثانيين أيدوا إنه اطلع من هون. Oops. Who can please read for me? Can I read? Go ahead. Yes, thank you. That night, Marco quietly slipped away, weeping away a tear. He glanced back at the towering Colosseum. Yes, it is the smooth white marble walls glistening in the moonlight. He had watched his father fight many times in the eminence, building in the front of crowds of the two hands of thousands of cheering people. He fell asleep. Yes, welcome. Let's stop where the period is. Thank you very much. That night, Marco quietly slipped away. يعني إيش? He slipped away. إيش؟
fell in a quiet way. When someone slips away زي بمرق مش بطنطرة ودندنة والكل يشوفني وأنا طالع. Wiping away a tear دمعة. He glanced back at the towering Colosseum. What does it mean to glance at something? If I glance at something أنا ما بضلني صافنة فيه مجرد هيك. This is a glance. أيوة لمحة. A glance هو لمحة. He glanced back at the towering Colosseum. هلا we use the word towering here ليش when we're describing the Colosseum when something أيوة زي البرج. Towering إنه إيش طول برج. It's towering over you. By the way فيكم نطبق مثلا كلمة towering على أشخاص حتى. Someone very tall إيش ممكن أجي أحكي this person towers over me. زي برج جنبي بما معناه. زي أفضل. Its smooth white marble walls glistening in the moonlight. Marble هو الرخام. Glistening, what does glistening mean? لا مش صوت كمنظر. ساطعة. لا مش صوت. When something glistens. ساطعة. يهمس. زي بلمع في لمعة. متلألئة. يبرق أيوة يبرق. He had watched his father fight many times in that immense building. كمان مرة immense لما نوصف إشي بكلمة immense قصدنا شيء كبير. In front of crowds of thousands of cheering people. Oops, where did we go? Who can read for me, please? وين؟ احكي. الرخام اللي هو الماربل. هلا احنا هون كنا نوصف الكولوسيوم شو لمح فبعده على طول وصفه. It's smooth white marble walls. كانوا زمان الكولوسيومز معمولين من الرخام. So smooth white marble walls. رخام ابيض smooth يعني ايش؟ املس. ما فيه شحطات وشي طالع من هون وطالع من هون زي كيف الطاولة smooth. Glistening in the moonlight. هذا برضه مثلا لو إشي بيبرق لما القمر ضوء القمر يضرب عليه يعني هذا الشيء وسخ. هذا الشيء فيه خزق وتكسرات. This is something very perfect in shape in texture لحتى يقدر to reflect يعكس ضوء القمر ويصير هذا اللمعة glistening اللي مكتوب هنا. بعدين إيش كملنا؟ He had watched his father fight many times in that immense building. الامنس building اللي احنا بنحكي عنه هو نفسه الكولوسيوم بس بدل ما نرد نحكي كولوسيوم سميناه building انه هو ياما كان يشوف ابوه بمقاتلات في هالبيلدينج ما احنا برضه بدايه القصه مو قلنا انه برضه ابوه was a gladiator. Who would his father fight in front of قدام مين؟ هو هدول كلمات وصف adjectives. لا طبعا فيك تستعملها اشياء ثانيه. immense. هلا immense is an adjective للشيء الكبير العظيم حتى تقول. زي هدف؟ لا مش هدف immense ك adjective صفة كبير. مثلا if a building is immense قصدي انه it's huge it's big كبيرة كحجم. In front of crowds of thousands of cheering people. كيف يعني in front of crowds of thousands of cheering people؟ قدام مين كان يتقاتل أبوه أو مقاتلات أبوه يصيروا؟ قدام مئات ولا قدام ملايين ولا قدام ألفات؟ قدام إيش؟ يعني آلاف thousands آلاف الناس. Thousands of cheering people. And also the adjectives that we have here, for example, smooth. Where did smooth go?
Smooth is an adjective. I can describe skin as smooth. I can describe someone's hair as smooth. I could describe this table as smooth. Some drinks, في ناس بيقولوا على drinks معينين مثلا هم بيشربوهم it goes down smooth. هلا السموذي اللي هو اللي بينعمل بلندر. هلا في ناس بوصفوا لما يشربوا الشغله في اشياء بيعلق بالحلق وفي اشياء بالسلاسه بنزل. This is something that goes down smooth اللي بنزل بالسلاسه. smooth الاشي الاملس السلس هيك. and marble ما فينا نطبقه غير على الرخام عشان هو معناه رخام. ممكن in your kitchen ممكن مطبخك عندكم marble countertops or tabletops الطاولات رخام مثلا in the kitchen. Who can please read here? Go ahead. People asleep beneath a state of room founder. According to legend, Rumuz and his brother had been right to by wall until they were eventually found by shepherds. Every moon could have such a difficult life, but still be a founder of the great city of Rome. Then Marco, no, he too could overcome his difficulties. Very good, thank you. He fell asleep beneath a statue of Rome's founder, Romulus. Or Romulus, not quite sure. A statue, what is a statue? أيوة تمثال. يعني هو هذاك الليل غفي تحت تمثال معمول تمثال على مين على شكل مين؟ The founder of Rome اللي هو بنى روما. وجد روما بناها رومالس هو أصلا من اسمه رومالس سماها روم. According to legend حسب legend هو خرافة لا مش خرافة. أسطورة. According to legend حسب كلام الأسطورة أو حسب الأسطورة Romulus and his brother Remus had been raised by wolves until they were eventually found by shepherds. اتربوا مين رباهم؟ الذئاب لحد ما لقاهم shepherd بسم الله نسيت اللي بيربي الحلال راعي لحد ما لقوهم راعي. If Romulus could have such a difficult life but still be the founder of the great city of Rome, then Marco knew he too could overcome his difficulties. إذا Romulus كان في يكون عنده this difficult life هالحياة الصعبة ومع هيك يكون هو اللي بنى روما أصلا روما على اسمه بمعنى then Marco knew he too could overcome his difficulties. هون Marco is comparing himself to Romulus عم بيقارن حاله في Romulus. عم بحكي إذا هاد اللي تربى من بين ذئاب قدر يكون صاحب روما. يعني أنا كمان بقدر أكون إشي. I can overcome my difficulties. What does it mean to overcome difficulties? أيوة, exactly. Thank you, perfect. Who can read for me من in لحد villa? Go ahead. Can I? Morning. To a girl living at him going to sleep there. There. What are you doing? Let's see me, family, Bill. Thank you. In the morning, Marco awoke to a girl yelling at him. What does it mean if someone yells? بتصيح عليه.
Boy, you cannot sleep there. What are you doing inside my family's villa? كيف صحي من النوم ماركو؟ واحدة بتصيح فيه. وين غفي ليش؟ تحت التمثال بس وين كان؟ مش جنبه inside يعني ايش؟ بداخل فيلة أهلها. مين اللي كان بدك تقرأ هون؟ online. دعاء؟ دعاء بطلت معنا شكرا. Marcus praying to get sleep. There was about his age, but intimidating. صح. As Marco turned to run away, the girl grabbed his arm. While I have seen you before, you are from the Colosseum. Are you not sure? Father is a very good. Marco sprang to his feet. ايش يعني sprang to his feet؟ فطر زي الزنبرك. هيك. مش انه مثلا هيك شوي شوي على مهله، لا لا. فط زي الزنبرك. sprang to his feet. sprang من كلمة spring اللي هو أصلا معناه زنبرك. The girl was about his age but intimidating. When someone is intimidating يعني إيش؟ هلا هو كان تقريبا من عمره about his age but intimidating. يعني إيش كان فيها الصفة؟ في فخامة. هذا عنده هيبة. لما هذا الشخص قدامك تكون هيك في رجفة إنه هذا إنسان عنده هيبته. So she was okay إنها من عمره تقريبا كان إلها هيك هيبتها. She was intimidating. أيوة شخصية قوية. As Marco turned to run away, the girl grabbed his arm. هذا أصلا دليل إنه شخصيته قوية. مجرد هو لف بده يهرب مسكته من إيده. وين؟ Wait, I have seen you before. You are from the Colosseum, are you not? Your father is a gladiator. إيش حكت له؟ أيوة عرفته. شايفيته بالكولوسيوم. هلا there's something that we can do when reading. We can do something called inferring. We can make educated guesses بالمعنى. Assumptions. يعني إحنا شو فينا نقول ممكن حسب اللي قرأناه لهلا. البنت هاي فقيرة؟ لا. She's not poor. شو عايشة في فيلا وحياتها حلوة وبرضه دليل إنه في فلوس. كانت من الناس اللي يروحوا يحضروا بالكولوسيوم. She would watch the fights. كان هذا الإشي للأرستقراطس عادة. الطبقة الأرستقراطية بس اللي فيهم يقعدوا يحضروا. اللي مش أرستقراطس وين كانوا يكونوا؟ تحت بحاربوا أو ما بيفوتوا أصلاً. فدليل إنه هي من الناس اللي كانوا يروحوا تحضر. شايفيته من قبل. Who can please read من عند ماركو لكلمة here? Go ahead. Marco nodded and without knowing why, he began to tell her his story. When he finished, the girl stood What is this? Geo. at him for a moment before saying, معلش حبوا يلعبوا كمل. before saying your father is one and a great gladiator fight are barbaric. My name is Kara and I am going to help you start your new life with him. Very good, thank you.
Marco nodded. When someone nods, هز راسه. He nodded. And without knowing why, من دون ما يعرف ليش, he began to tell her his story. صار إيش يقولها؟ قصة. When he finished, the girl squinted at him. What does it mean for someone to squint? لما حدا أيوة هذا الحركة بالعيون هذا اللي بتعمل هيك بعيونكم. This is called squinting. The girl squinted at him for a moment, للحظة, before saying, your father is wise, Hakim. The gladiator fights are barbaric. What does barbaric mean? وحشية, بربرية, barbaric. My name is Kara, and I am going to help you start your new life. Wait here. Who can please read for me? Do we want to try to read? No? Okay. Adam. Few minutes returned and handed him tunic and a toga, but this on you cannot go to school dressed as you are this you begin belonged to me my another brother, but he went not me. miss Then I will train a wise, so you do not need to be this bashful. bashful. But please here, she spent around and tasted the Garden. one. Very good, thank you. A few minutes later, Kara returned and handed him a tunic and a toga. عرفنا ايش التونيك والتوغا اول اشي. هلا في بقى شو يعني هاي مثلا عن اللباس تونيك ونفسه هذا اللي لما تروح على محل اواعي بس التونيك اللي يكون شيء طويل. صح؟ لا شيء قصير يعني انه مش جلباب انه اللي عند الركب تقريبا هيك قصدي. ايوه هم اصلا مستخرجينها من التونيك الرومان كانوا يلبسوا زمان ماخذين هالكلمه. So Kara returned and handed him a tunic and a toga. Put these on. You cannot go to school dressed as you are. These belonged to my older brother, but he will not miss them. مش رح يفقدهم أو يشتاق لهم بالمعنى. I will turn away, so you do not need to be bashful, but please hurry. What does bashful mean? هو بده يغير. هي بتقول له شو؟ أنا راح ألف وجهي. مش ضروري يعني ما في داعي تكون bashful. إيش يعني bashful؟ عاري؟ Not quite. إذا قلت لك خجول. ألف وجهي ما في داعي bashful. خفيف. محرج أو خجلان. خجول. Bashful, yes. When someone is bashful بيكونوا خجلانين محرجين هيك تلاقوا خدودهم محمر ودنياهم محمر. This is what it means to be bashful. So you do not need to be bashful, but please hurry. استعجل, hurry. She spun around, لفت هيك, and faced the garden wall. When she faced the garden wall, وجهها اتجاه حيط الحديقة. من عند ماركو لحد ready. Who can please read for me? Can I? Rayan, go ahead. يلا. Marco quickly removed has it read
tattered, that what? wrap, No. Like the tonic slit, over as have it and then but on the toga. Okay, I am ready. ready. Very good, thank you. Marco quickly removed his tattered wrap. Tattered الشيء tattered اللي هو زي المهري. Tattered, worn out. برضه هاي كمان synonym لمهري. When something is tattered تلاقوه مخزقة مهرية هيك جار عليه الزمن بيكون. Slid the tunic over his head and then put on the toga. Okay, I am ready. يعني he changed his clothes. مين online كان بده يقرأ؟ online مين كان بده يقرأ؟ Can I? Go ahead. Okay, thank you. Kara looked at him over and then handed him a wax tablet. This will be your school tablet. You write on it with this stylus, and then you can soften the wax to erase what Erase. you have. Yes, what you have written now, Flomi. I have an idea for where you can live. Thank you. Kara looked him over and then handed him a wax tablet. What is wax? No. هلا التابلت هو اللوح بس الواكس ايش؟ الشمع. الشمع. Very good, thank you. This will be your school tablet. You write on it with this stylus. Stylus اللي هو مثل القلم بس بلا حبر. يعني زي تخيلوا قلم فاضي بس مجرد للحفر. يعني هالايام we use styluses مع smartphones. مجرد إشي يلمس السيرفيس. زمان حفر هالايام هيك لمس زي حاله حال مثلا تستعمل اصبعك. And then you can soften the wax to erase what you have written. What does it mean to erase? Erase إذا أنا يعني هلا أنا كتبت حفرت اللي بدي أحفره خلصت. أيوة مسح erase. زي كيف أنا بمسك الإريسر تاعت الوايت بورد وبمحي. هلا هون هي بتقول له فيك اضطري الشمع أساس شو تمحي اللي انكتب. مو شمع إيش ما تحفر عليه شوية نار بيروح. Now follow me. I have an idea for where you can live. أتوقع. Let me see if I can find a photo. هلا هو بيكون قطعة خشب وجواته الشمع وهاي الستايلس وبتحفروا بالستايلس بس تخلصوا اللي كتبتوه بتذوبوا الواكس لحتى يرجع زي كيف كان قبل. زمان لا كان في يعني ما شاء الله كان في تطور كتير. يعني بالنسبة لزمانهم هذا يعني إشي جد عظيم إنهم يفكروا فيه. Where did we go? Who can please read for me? Go ahead. As they walk down the bumpy cobblestone street, merchants and the tradesmen
selling their work, Wares. where fruit, vegetables, fish, handmade dish, and pottery, beautiful jewelry, and whole clothing. The Aroma. and garlic and hair fill the air. Entertainers. Sang, dance, and told stories. The streets were noisy with the bustle and crowd. They passed by Insula. After Insula, apartment building made Made of made of what? mud bricks and timbers. Made bricks and timber. Finally, they reached their Destination. destination. هلا ايش بحكي لنا هون؟ As they walked down the bumpy cobblestone street. It's bumpy مش it's not smooth. Bumpy هو عكس smooth. يعني ايش بده يكون الشارع؟ ايوه زي كيف كل شوارع الاردن. بس تحديدا cobblestone هذا نوع من انواع الشوارع. اتوقع في زيه بشارع الرينبو. ايوه الحجار. This is cobblestone. هلا لما انتوا تمشوا بشارع الرينبو مش سيارة هيك بيعمل it's a bumpy ride. Merchants and tradesmen were selling their wares. Wares اللي هو زي بضاعة. Fruits, vegetables, fish, handmade dishes and pottery, beautiful jewelry and wool clothing. هنا سموا لنا ايش البضاعة تاعت الميرشنتس and tradesmen التجار وتريدزمن الناس اللي بيبدلوا مش على فلوس بس انت تعطيهم شغلة بيعطوك شغلة. مقايدة؟ Really? هيك اسمه؟ Thank you. The aroma of garlic and herbs filled the air. Aroma اللي هو الرائحة. بس usually ما بنستعمل كلمة aroma مع الشيء اللي مش حلوة ريحته. عادة نستعمل aroma مع أكل ذاتي usually. So the aroma of garlic and herbs filled the air. Entertainers sang. Entertainers, what are entertainers? فنانين. They فنانين, yes. Sang, danced, and told stories. بغنوا, برقصوا, بيحكوا قصص. The streets were noisy with the bustle of the crowd. Noisy يعني صوت كتير. It's very noisy. لو أنا فتت على مكان ضجة وأصوات بحكي this place is noisy. So the streets were noisy with the bustle of the crowd. Bustle of the crowd يعني إيش؟ The crowd اللي هو مجموعة الناس مجمعات الناس. Bustle اللي هو زي كيف hustle and bustle. زي كيف مثلا لما تنزلوا على البلد مش في هون حدا بيصرخ وهون حدا بيشتري شيء وهون حدا بقلي لك كرابيش حلب أبصر شو في هذا العجقة this bustle هذا عجقة الكراود. They passed by insula after insula وبدنا نلاحظ شغلة هذا كتير موجود بكتير قصص. عادة إذا في كلمة unfamiliar يعني غير مألوف عادة شو بيسووا؟ بيعطوا الديفينيشن بعديها. بس إن هون عندنا كلمة insula. insula هذا مش كلمة إحنا نستعملها هذه الأيام. أتوقع it's not even English this word. أتوقع هو أصله الكلمة روماني أو يوناني ممكن الأحرى. فإيش بالتالي أعطونا تعريف الكلمة. إيش هو الإنسلا؟ الإنسلا هو apartment building made of mud bricks and timbers معمول من حجار الطين والتمبر اللي هو زي بواقي الخشب عرفتوهم؟ زي تبن الخشب هذا اللي بيكون زي البودرة فعليا. Finally
They reached their destination. أخيرا وصلوا.